யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை சிறையில் போட்டான். பாவம், அவர் ஒரு குற்றமும் செய்யல, நிரபராதி. அந்த நேரம் அந்த நாட்டின் அரசன் ஒரு கனவு காண்றான். 7 கதிர்கள், பச்சை கதிர்கள், 7 காஞ்ச கதிர்கள், 7 கொளுத்த மாடுகள், 7 மெலிஞ்ச மாடுகள். இந்த மெலிஞ்ச மாடுகள் கொளுத்த மாடுகளை தின்னுது. இதான் அந்த கனவு. அரசர் அவருடைய சபையில் வந்து சொல்றாரு, நேத்ராவ் இப்படி ஒரு கனவு கண்டேன், அதுக்கு என்னமாலும் விளக்கமைக்கான்னு கேட்குறான். அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க, இது சும்மா கனவு, தூங்கினா என்னமாலும் வாரதானே, அப்படி கண்ட ஒரு கனவு தான் இது. இந்த செய்தி சிறையில் இருக்கிற யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு வருது. யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் உடனே, இது சும்மா கனவு இல்லை, இந்த நாட்டிட தலைவிதியை தீர்மானிக்கிற கனவு, இந்த நாட்டில் வரப்போற ஒரு பெரியோரு பிரச்சனையை இந்த கனவு சொல்லுது. என்ன இந்த கனவோட அர்த்தம் தெரியுமா? 7 வருஷம் இந்த நாட்டில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும், விளைச்சல்கள் எல்லாம் கூடும், உற்பத்தி பெருகும், நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். 7 வருஷம் கண்டினியூவா. அதுக்கு பிறகு 7 வருஷம் வரும், தொடர்ந்து வறட்சி, ஒரு சொட்டும் மழை பெய்யாது, பூமி வறண்டு காஞ்சி வெடிச்சு போகும், புல் பூண்டுகள் ஒன்றுமே இருக்காது, ஜீவராசிகள் எல்லாம், ஆடு மாடுகள் எல்லாம் செத்து மடியும், மனுஷர்கள் எல்லாம் தண்ணி இல்லாம பசியில சாகுவாங்க. இப்படி ஒரு 7 வருஷம் வரப்போகுது. இதுதான் இந்த கனவோட விளக்கம். இதை கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு சின்ன செய்தி இல்லை, பயங்கரமான செய்தி. உடனே அரசர் எலர்ட் ஆகிட்டார். அந்த விளக்கம் சொன்னவரை கூட்டின்னு வாங்க, அவருக்கு எனக்கு தேவையான ஆள் பக்கத்தில் வச்சுக்கொள்ளணும்னு சொல்லி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை வெளியெடுக்கிறார். இப்போ தான் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சிறையிலேருந்து வெளியில் வரான். இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்த யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு என்ன யோசனை வரணும்? இனி எப்படியாலும் ஒரு மாதிரி இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி உம்மா வாப்பாவோட சொந்தங்களோட போய்த்து சேரணும், அதுதானே வரும். யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு வந்த யோசனை என்ன? யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் கனவுக்கு விளக்கம் சொன்னாங்களே, சொல்லிட்டு இப்போ சபைக்கு வந்திருக்கிறாங்க, அரசண்ட சபைக்கு. அரசன்ட்ட கேட்குறாங்க, அடுத்த 14 வருஷத்தையும் மேனேஜ் பண்ற பொறுப்பை எனக்கு தாங்க. யாருடைய பிரச்சனை இது? எகிப்துட பிரச்சனை. எகிப்து என்ன முஸ்லீம் நாடா? கனவு கண்டது முஸ்லீம் அரசனா? இல்லை. அந்த நாடு எப்படிப்பட்ட நாடு தெரியுமா? அநியாயமா யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை 10 வருஷம் சிறையில் போட்ட நாடு. அந்த நாட்டுக்கு நன்மை செய்யணுமா? நீங்க பஞ்சத்துல வாடினா என்ன, வாழ்ந்தா என்ன, செத்தா என்ன, என்னைய விடுங்க, நான் போறேன் அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சிருக்கணும் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம்? அவங்க எகிப்திலிருந்து எப்படியாவது போய் தங்களோட சொந்தங்களோட சேர்ந்திருக்கணும். அந்த யோசனையே வரல யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு. எகிப்திட பிரச்சனையை தீர்க்கணும். என்ன சமூக உணர்வு? இந்த சமூக உணர்வு தான் யூசுப், சூரா யூசுப் எங்களுக்கு சொல்லித்தார பாடம். ஒரு நபியை வச்சு அல்லாஹ் எங்களுக்கு படிப்பிக்கிற பாடம் என்ன தெரியுமா? உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைய தண்ட பிரச்சனையா சுமந்து கொண்ட ஒரு நபியிட வரலாறு. 14 வருஷம் இதுக்காக கஷ்டப்படுறா லேசி வேலையா? அந்த யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தனியா நின்று, எனக்கு தாங்க பிரச்சனைய, நான் இந்த எகிப்துல பஞ்சம் வராம, ஆடு மாடுகள் சாகாம, மனுஷர்கள் பஞ்சத்தால தின்னேலாம செத்து மடியாம பாதுகாக்கிற பொறுப்பு எனக்கு தாங்கன்னு அவர் சுமந்து கொள்றார். அந்த சூரா யூசுஃபை ஓதித்தான் நாங்கள் தொழுகிறோம் இல்லையா? தொழுதுட்டு இந்த சமூக உணர்வு செத்து போனவங்களா வாழ இயலுமா? எப்படி வாழ்ற? அந்த சூரா யூசுஃபை ஓதி தொழுதுட்டு அந்த சூரா யூசுப் படிச்சுத்தார அந்த சமூக உணர்வு செத்து போனவங்களா வாழ இயலாது. எனவே எங்களோட சமூகத்திலேயோ நாட்டிலேயோ ஈக்கிற பிரச்சனைக்குதே, அதை பற்றி கவலைப்படாம நான் ஈக்கிறேன், என் வேலைக்குதுன்னு அப்படி வாழ இயலாது. Al-Fatawa. He speaks in length about this concept. And he says when Yusuf alayhi salam, look how he engaged with the society he lived in. Even in the prison, Yusuf alayhi salam did not say these are criminals, these are all kuffar. These are all kuffar people. These people didn't know about Allah. They were worshipping other than Allah.
He didn't say these are kuffar and criminals, I'm going to take a side, I'm going to do my own thing, I'll leave them alone. He engaged with them. They asked him a question and he answered them in detail. And the conversation seemed to be very friendly. So he engaged with whoever was around him. He was proactively engaging with them. Then he gives them proper advice. That shows a lot of care. And then, when one of them obviously becomes the servant of the king or close to the king, and the king sees a dream, then he remembers Yusuf alayhi salam. He comes back to Yusuf alayhi salam and he says to Yusuf alayhi salam, he narrates the dream and he says, we need an interpretation. Yusuf alayhi salam didn't say, oh, this is a kafir king. He's a non-Muslim king. His whole system is unjust. Everything about how he runs his state is unjust. I'm not going to help him. I'm not going to give him advice. I'm not going to engage in this. I just want to save myself. I want to be a good servant of Allah and that's it. So I'll hold back and I'll keep to myself. He didn't do that. He didn't do that. He gave the perfect advice to handle difficult times of famine and poverty and financial challenges. And then not only that, after his advice was taken and accepted and he was respected by the king, and the king says, I want you to be close to me. Yusuf alayhi salam takes an initiative and he says, اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. He says, give me the treasury, make me sort of the minister of finance, because I am a person who knows how to run these accounts and I am an honest person. Such a high level of proactivity. He could have said, okay, I've been saved from the prison. I'm going to be close to the king. I can be safe. No one can harm me from now on. I can mind my own business. And I can live my life the way I want. That's it. No, he asked for that position. In what? In a non-Muslim government that was based on injustice. As Ibn Taymiyyah says when he explains this, he says, these were pagans. These were people who worship different things. And they disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said, inevitably there has been a lot of injustice in the government system. Yet Yusuf alayhi salam asked to be part of it. And then he joined. And then, as Shaykh al-Islam Taymiyyah says, and within that financial system, it is inevitable that there will be a lot of mistakes and a lot of inappropriate things and procedures and strategies as where the money is put. Where is it taken from? Who is it given to? Yet Yusuf alayhi salam still took that position because he saw that he could limit and he could reduce the amount of damage and evil that was in that financial system. And he could help the people who were in need by adjusting that system to a certain extent within the boundaries and the confinements of that system. And that's what he did. Then Shaykh al-Islam Taymiyyah says, and this is an example for Muslims at every time when such complex situations happen. Why did I mention these two examples? I mentioned these two examples